Naam, hujambo mpenzi mtazamaji, natumai ubuheri wa afya kote uliko. Karibu kwa taarifa za Dira 15th Juni ya leo Alhamisi hii, siku ambayo Waziri wa Fedha Njuguna Ndung'u ameweka wazi kwa kusoma makadirio ya bajeti ya mwaka wa kifedha wa 2023-2024, ikiwa ndio bajeti ya kwanza kabisa chini ya serikali ya Kenya Kwanza inayoongozwa naye Rais William Ruto. Bajeti ya shilingi trilioni 3.6. Mimi tayari kukujuza taarifa ya kwanza mpenzi mtazamaji, ambaye agonga vitu vya habari hii leo ni kwamba wabunge wanaoegemea upinzani wamedinda kushiriki hafla ya kusomwa kwa makadirio ya bajeti katika bunge la kitaifa na Waziri wa Fedha Njuguna Ndung'u pindi tu alipoingia bungeni na kisha kukaribishwa ili kuhutubia wabunge na taifa kwa ujumla. Wabunge wa Azimio One Kenya walisimama na kuondoka bungeni huku wakiimba nyimbo za uzalendo. Nje ya bunge, viongozi hao walidai kuwa bajeti hiyo shilingi trilioni 3.6 ni mzigo mzito kwa Wakenya, licha ya upinzani kuitaka serikali kupunguza makadirio hayo ili kuboresha uchumi wa taifa hili. Walilalama pia kuwa Spika Moses Wetangula aliwahadaa kuhusu mswada wa fedha wa 2023. It is a great honor and privilege for me to present to this august house and to the people of the Republic of Kenya the first budget of the Kenya Kwanza administration under the Order members. Okay, ada Minister, proceed. Sisi tumekataa na tunasema tutasimama na wananchi liwe litakalokuwa, hata kama tutabaki wawili pale ndani ya bunge, lakini tutasimama na wananchi. Hii bajeti tumeikataa na leo ndio maana sisi tumesusia. Hatutaki kusomewa bajeti ambayo sisi hatukuipitisha, ambao Mkenya mlala hoi. Mimi nataka kusema hivi, bajeti ya kumuumiza Mkenya mlala hoi hatutakubali. Kama kiongozi kutoka kule Kilifi ambao mambo ya Shakahola serikali inajua, ilianza mwanzo, serikali inajua. Sisi wa pwani tumeongea, watu wanakufa njaa, wametoroka makwao waende wafasti kule Shakahola kwa sababu serikali imeshindwa kuprovide. Na wana Shakahola wa Kenya wote sahihi. Na mimi nazungumzia wa Shakahola. Naam, kufuatia kusomwa kwa makadirio ya bajeti ya mwaka wa kifedha wa 2023-2024, idadi kubwa ya Wakenya wamekosoa mapendekezo ya bajeti hiyo wakisema haijamwangazia Mkenya mwenye mapato ya chini. Baadhi yao wamehoji kuwa sekta ya elimu imepewa mgao wa kiwango cha juu cha fedha, ilhali Wakenya wengi bado wanakabiliana na hali ngumu ya kiuchumi licha ya ahadi nzuri walizopewa na Kenya Kwanza wakati wa kampeni. Serikali inafanya ibaya kuongeza tax sana petroleum products. Unajua mafuta ikipanda kila kitu kinapanda. Hapo serikali ndio ikufikiria mzuri, kwa maana mwananchi yule low incomers hawezi afford maisha. Kama kwa mfano mama wa mboga atoe tax, huyu mama anaamka asubuhi ana namna baridi ndio hiyo siku, atoe tax namna gani? Kuna vitu vingine serikali inatakana kuangalia sana watu wa chini. Mimi naomba Wakenya kwa jumla mahali popote ambapo wako, tafadhali tupei serikali yetu muta, kwa sababu serikali pato ni changa, na mimi niko na matumaini ya kwamba rais wetu na serikali yote kwa jumla wanaenda kudeliver. Mimi nimefurahia allocation ambayo imewekwa kwa upande wa elimu. Elimu ndiyo inasumbua wasasi wengi sana hata kuliko njaa. So mimi naomba watu wote tushikane, tukue kitu moja, tujenge taifa letu kwa sababu ni yetu wote. Mimi kwa hiyo bajeti imesomwa sijafurahia hata kidogo, kwa sababu watu wanateseka, watu wanakufa njaa, watu wanalala njaa, hakuna chochote. Maisha iko juu sana, na tunaomba president wetu kama anatusikiza sisi wananchi wa chini, hata angekuwa na uwezo akuje atembee hapa
aone venye watu wanahangaika, atusaidie. Katika bajeti ambayo imeweza kusomwa leo hivi, hii bajeti haswa mtu kama mimi haijanifurahisha, sababu upande wetu wa matatu unaona mafuta inaendelea kupanda, badala ya kushuka inapanda, badala ya kushuka inapanda. So hiyo bajeti haitatusaidia. Jambo lingine, katika hiyo bajeti kuna wazazi ambao unapata wameweka wanafunzi shuleni, so na wao wanaumia. Unaona unga imepanda, kama sasa hivi unga ni 230, vile imesomwa huenda ikawa inaweza songa hadi 500. So hapo hakuna hii serikali ya Ruto haijatusaidia chochote. Na mtazamaji, waziri wa fedha Profesa Njuguna Ndung'u amewasilisha makadirio ya bajeti ya mwaka wa kifedha wa 2023-2024 itakayoanza kutumika Julai mosi mwaka huu hadi Juni 30 mwaka ujao. Ndung'u aliwasilisha makadirio yake ya kwanza bajeti huku mswada wa fedha utarajiwa kupitishwa kwa sheria juma lijalo ili kuwezesha utekelezaji wa bajeti hiyo. Doli Murigi Mbuvi na mengi zaidi kuhusu bajeti hiyo ya shilingi trilioni 3.6 ambayo imeongezeka kwa shilingi bilioni 251 za mwaka wa kifedha wa 2022-2023. Thank you, Mr. Speaker. Makadirio ya bajeti ya mwaka 2023-2024 inakadiriwa kwa trilioni 3.6 kuashiria kuongezeka kutoka trilioni 3.3 mwaka uliopita. Bajeti ya mwaka 2023-2024 imeundwa katika muktadha wa hisia nyingi kutoka nje, ikijumuisha mzozo Urusi na Ukraine na athari zinazoendelea za janga la COVID-19. Hata hivyo, idara ya mahakama ina sababu ya kutabasamu baada ya Kenya Kwanza kutimiza ahadi yake ya nyongeza mgao wa bajeti. Mahakama sasa inapata bilioni 22 kusaidia utekelezaji wa haki. Hatua hiyo inaambatana na ahadi ya Kenya Kwanza ya kuimarisha uhuru wa mahakama. Mnamo Novemba mwaka 2022, serikali ya Kenya Kwanza iliahidi kuongeza bajeti ya kila mwaka ya mahakama kwa bilioni 3 kila mwaka. Rais Ruto alisema bajeti hiyo itasaidia kujenga miundo msingi inayohitajika. Na katika masuala ya usalama, ili kuongeza vita dhidi ya uhalifu na kuimarisha uungwaji mkono kwa usimamizi wa haki, Waziri Njuguna anasema kuwa bunge la kitaifa litatengewa bajeti ya milioni 856 ili kuandaa maabara kitaifa ya uchunguzi. Serikali ya Kenya Kwanza imetenga shilingi bilioni 49.9 kwa Wizara ya Kilimo ili kuimarisha usalama wa chakula, shilingi bilioni 5 zikitengiwa mradi wa mbolea ya ruzuku. Doli Murigi Mbuvi, Dira ya Hope TV. Naye waziri wa hazina ya kitaifa Njuguna Ndung'u, mpenzi mtazamaji, amewasilisha makadirio ya bajeti ya mwaka wa kifedha wa 2023-2024 mbele ya bunge, idara ya elimu ikipata kipato kikubwa zaidi kwa kutengewa shilingi bilioni 630 ambazo ni asilimia 27.4 kunradhi ya bajeti. Hata hivyo, sekta ya afya imepunguziwa ufadhili baada ya hazina ya kitaifa kupunguziwa mgao mpaka shilingi bilioni 5.6. Gloria Msimbi na taarifa hiyo. Na mtazamaji, tutarejelea taarifa hiyo hapo baadaye. Muungano wa makanisa ya Kiinjilisti EK umemteua Askofu Philip Kitoto kuwa mwenyekiti wake mpya kufuatia kustaafu kwa Askofu David Oginde ambaye ndiye mwenyekiti wa tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini EACC. Kwenye mkutano wa kila mwaka wa wanachama wa EK, Joseph Likavo amestaafu kama makamu mwenyekiti, huku Kasisi Lang'ata akiteuliwa kuchukua mahala pake, naye Askofu Kalisto Odede akiteuliwa kuwa mwanachama wa bodi ya muungano huo. Kulingana na katibu mkuu wa EK Nelson Makanda, Oginde na Likavo wamekuwa nguzo muhimu sana katika muungano huo wa EK ambao unaongoza maelfu ya makanisa ya Kiinjilisti humu nchini. I want to take this time to thank the outgoing chairman and vice chair, Bishop Dr. David Oginde and Bishop Joseph Likavo, who was his vice chair, for a wonderful leadership to the evangelical community in Kenya. They have demonstrated through deed and word that they are men of God, they are faithful to the word,
and they have generously given towards the work of God in the Evangelical Alliance of Kenya. And so we want to thank them. I want to thank Bishop Chair especially Oginde as he leaves, and pray that the Lord will use him in his new station at the Ethics and Anti-Corruption Commission. I have served as chairman for the last several years, and today I was handing over to a new chairman. And the members elected as new chair, Bishop Philip Kitoto of the Kenya Assemblies of God, to take over the ministry and the baton from myself so that he can lead the ministry into the next level. As assisting him as his vice chair will be Bishop Lagat of AGC, who will serve as the vice chair together with Philip Kitoto and the board that has been in place with new members. We want to trust that they are going to take charge of EAK and be at the forefront of guiding this nation so that we can get to the place where we are known as a people of integrity, rather than as we have been known before as one of the most corrupt nations in the world. Na mtazamaji, turejelee taarifa yetu ya kwanza ambayo kidogo tulikuwa basi tumeiruka kulingana na mwelekezi wangu, ambapo waziri wa hazina ya kitaifa Njuguna Ndung'u amewasilisha makadirio ya bajeti ya mwaka wa kifedha wa 2023-2024 mbele ya bunge, idara ya elimu ikipata kipato kikubwa zaidi kwa kutengewa shilingi bilioni 630 ambazo ni asilimia 27.4 ya bajeti. Hata hivyo, sekta ya afya imepunguziwa ufadhili baada ya Wizara ya Fedha kupunguza mgao wake mpaka shilingi bilioni 5.6 kama anavyotueleza Gloria Musimbi. Huku Wizara ya Hazina ikiwasilisha taarifa ya bajeti ya mwaka 2023 hadi mwaka 2024 mbele ya bunge Alhamisi, wakuu wa shule wanaendelea kulalamikia ucheleweshwaji wa fedha za masomo kwa shule za msingi za umma ili kuwezesha ufadhili wa elimu katika shule hizo. Sekta ya elimu imetengewa jumla ya shilingi bilioni 627.7, elimu ya sekondari ikichukua sehemu yake ya shilingi bilioni 103.9, elimu ya msingi ikichukua shilingi bilioni 32.3. Hata hivyo, mgao wa shule za sekondari za kimsingi umeongezwa hadi shilingi bilioni 25.5 kutoka shilingi bilioni 15. Wakati huo mgao wa bodi ya mikopo ya elimu ya juu umeongezeka maradufu kutoka shilingi bilioni 15 hadi shilingi bilioni 30. Serikali pia imetenga bilioni 323.8 kwa tume ya utumishi wa walimu TSC, ambapo sehemu ya fedha hizo ni kuajiri walimu 20,020 na wakufunzi zaidi wa elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi TVET, pamoja na uendeshaji wa kampasi 21 za KMTC na kuajiri wahadhiri na watumishi wa ziada. Kiasi cha shilingi bilioni 5 kilitengewa mpango wa lishe shuleni. Wakizungumza na Hope TV, baadhi ya Wakenya wamekashifu madai ya bajeti katika sekta ya elimu, wakisema bado wanakabiliana na gharama ya juu ya maisha. Mimi nawaambia tu ukweli wa Mungu, maisha imekuwa ngumu. Hii maisha sio yale maisha tulikuwa tunatarajia. Tulipiga kura tukafikiria tutakuwa na maisha mazuri, lakini yale maisha tulipigia kura ni maisha ya kuumia. The country is not okay. Atembee kwa slums, atembee mali pengine, aone watoto wamekaa nyumbani kwa sababu hawaendi shule, na mtoto hataenda shule kama hajakula. So when you say elimu umeweka kiasi fulani ya pesa na mtoto mwenyewe ako na njaa, kuna vile mtoto ataenda shule. What I'm sure about that, mtoto hataenda kwa shule ikiwa hajashiba. Hazina ya mahasla itapokea shilingi bilioni 10 za ziada kusaidia juhudi za ujasiriamali, huku bajeti pia ilitoa pesa kuongeza mara mbili ya idadi ya wafanyikazi walioajiriwa na tume ya utumishi wa umma kutoka 4,000 hadi 8,000, kila mmoja akipata mshahara wa 25,000 kwa mwezi. Kwa upande mwingine, Wakenya wamekosoa mgao uliopunguzwa wa hazina ya mahasla kwa shilingi bilioni 10 kutoka kwa bilioni ya shilingi 100 iliyoahidiwa wakati wa kampeni ya Kenya Kwanza. That the budget highlights and revenue raising measures. Nikiripotia Dira ya Hope TV, jina langu ni Gloria Musimbi. Na mtazamaji, tuangazie taarifa tofauti kidogo mbali na masuala ya bajeti, ambapo katika azma ya kuboresha mifumo ya kilimo nchini, muungano wa chakula na matumizi ya ardhi FOLU pamoja na washirika kutoka kwa sekta za umma na kibinafsi
umeanza kongamano lake la Regenerative Agriculture nchini Kenya. Kongamano hilo la siku mbili ambalo litatamatika Ijumaa hii linatoa fursa ya kubadilishana ujuzi, uzoefu na mbinu bora za ziada ama zaidi za kilimo ili kukabiliana na ukame na kuenea kwa majanga nchini. Na mwanahabari wetu Grace Hati anavyotuarifu, kongamano hilo linajiri huku taifa likijiandaa kuungana na mataifa mengine ulimwenguni kuadhimisha siku ya kupambana na kuenea kwa majanga na ukame duniani Jumamosi hii. Huku Kenya ikiendelea kukabiliana na athari za ukame wa muda mrefu na uhaba wa chakula, muungano wa chakula na matumizi ya ardhi FOLU umeanza kongamano lake la siku mbili la Regenerative Agriculture ambalo ni la kwanza la aina yake nchini Kenya. Kongamano hilo limewaleta pamoja washikadau katika masuala ya chakula na mifumo ya matumizi ya ardhi katika juhudi za kukabiliana na ukame na kuenea kwa majangwa nchini. Akizungumza kwa niaba ya mama wa taifa Ruto katika hafla hiyo jijini Nairobi, naibu mkurugenzi wa mazingira kutoka ofisi ya mkewe rais Arnold Kipchumba amedokeza kuwa ofisi ya mkewe rais imeweka mikakati ya muda mfupi na mrefu ya kushughulikia uhaba wa chakula nchini. The president last year committed this country to growing 15 billion trees by 2032. So the office of the First Lady has committed to growing 500 million trees by 2032 in the same period. So this ideally is to support the president meet his target, but more importantly is we are promoting what we are calling the green tree commodity initiatives. So we are looking at fruit trees and tree commodities. So these are tree species that have economic value and can also, you can eat. So we are looking at avocado, macadamia, cashews, oranges, even gum arabica. And looking at the end-to-end value chain and seeing how can we support these communities, one, in restoring their ecosystems and their farmlands, but more importantly also earning incomes out of this restoration. Shirika la Afrika linalonuia kuboresha mabadiliko ya kilimo barani Afrika AGRA, ambalo ni mojawapo wa waandalizi wa kongamano hilo, limebainisha kuwa hatua madhubuti zinapaswa kuchukuliwa, kwani utabiri wa hali ya hewa unaonyesha kuwa kufikia mwaka 2050 kutakuwa na ongezeko la matukio ya mafuriko na ukame pamoja na ongezeko la wadudu wa mimea nchini. Kulingana na meneja wa AGRA nchini Kenya John Masharia, mkutano huo ni muhimu kwa vile washikadau na wakulima watapata ujuzi utakaowasaidia kustahimili na kukabiliana na mabadiliko hayo. This particular conference brings together stakeholders from government, from private sector, from civil society and farmers to have a candid conversation around the cost-benefit analysis of adoption of regenerative practices, as well as adopting some of the products that are out there in the market, but also having critical questions about the use of our land in terms of biodiversity, this question of bees, and agrochemicals, the use of organic and inorganic fertilizer, and quite a number of other thorny issues, so that we begin to sensitize people to what is possible. Kuhusu ongezeko la wasiwasi wa vijana kukwepa kujiunga na sekta ya kilimo, Masharia amewahimiza vijana kujihusisha na uzalishaji wa chakula kwa ajili ya fursa za ajira na kukidhi mahitaji yanayoongezeka ya chakula nchini. We still need youth who can actually still engage in production as a productive way of employment, because the demand for food is not necessarily abating, it's actually increasing. We grow in Kenya by 1 million people per year, so in the next 10 years we need 10 million, we have 10 million more mouths to feed. So demand for food does not reduce, it increases. Nikiripotia Dira, mie ni Grace Ahati.
Na mtazamaji, samahani kwa tatizo hilo la kimitambo. Tuelekee mapumziko mafupi, tukirejea ni taarifa zaidi. Hope TV is where you look and live, with an excellent selection of the best Christian programming consisting of local and international content of inspirational stories, talk shows, Bible commentary, youth, health shows, children entertainment, contemporary gospel music, extended times of worship, live broadcast, news, movies, drama, Christian ministry programs, and so much more. Hope TV is another quality service from Christ is the Answer Ministries, with over 45% of authentic and credible local content every week. Hope TV is a sister station to Hope FM, Kenya's leading Christian radio station, with footprints across the country. Tune in to Hope TV, where you look and live. Kama vile mashua baharini, mizani imekwisha wasili. Mara hii kila Alhamisi. Msalata kabisa, mpenzi mtazamaji, mpenzi msikilizaji wa Mizani. Tungependa Wakenya waende kwenye nchi ambazo tuko na mikataba nao. Ulikuwa na Raila Odinga, ukawa na Wajakoya pia. Mbona hongeunga mkono? Tupe mauzani wa masuala ibuka na chupukayo toka kila pembe ya Kenya na ukanda huu wa Afrika. Yawe mambo au vijimambo, jiongea na kutaarifu na kuarifu zako fikra. Kila Alhamisi saa 1 machweo kwenye runinga ya Hope TV. Mitamu. Tukutane Mizani. Thank you for watching Hope TV, the station where you look and live. For feedback regarding our programming, you can WhatsApp us through 0708 222 323, SMS 22232, website www.hopemediakenya.org, or scan the QR code below. The Asian community in Kenya has been nationally recognized as the 44th tribe of the people of this great nation. For me, God is real in Christianity. I talk to Him, He talks to me. I fail, He forgives me. When I first read the first book of Genesis, it gave me an orderly sense of accounts of creation. Day 1 is what He does. Day 2, He creates this. Day 3. Every third Thursday of the month, we bring you Asia Testify, where we will be listening to life-transforming stories of Asian believers who have walked with the Lord. Only here on Hope TV. Look and live. Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji, tujuzane. Rais William Ruto amelitaka shirika la kazi la kimataifa ILO kupanua mazungumzo yake kwa kuwajumuisha wasiokuwa na ajira. Kulingana naye, mfumo wa ILO umekuwa ukiegemea zaidi wafanyakazi, lakini haki za kazi pia zinawagusa wasiokuwa na ajira. Kwamba inasikitisha kwamba Afrika imerekodi viwango vya juu zaidi vya ukosefu wa ajira duniani kote, huku nchi nyingi zikiripoti kati ya robo na theluthi ya watu wao kuwa wasio na kazi. Ruto aliyasema hayo wakati wa kongamano la kimataifa la kazi duniani la ILO mjini Geneva huko Uswizi, alikotoa wito kwa mataifa ya Afrika kuharakisha utekelezaji wa ajenda ya 2063 na malengo ya maendeleo endelevu ili kubuni fursa zaidi kwa watu. The ILO system is worker-oriented in that it primarily represents workers' interests. Yet, labor rights are affected by both employment and unemployment. It should concern us very deeply that unemployment rates in Africa are some of the world's highest,
with many countries reporting between a quarter and a third of their populations not engaged in secure, productive employment. As we speak about matters pertaining to work, we must also speak about the millions of jobless people whose voices cannot be heard at a conference like this. The aspirations of the unemployed matter and should be seen to matter, especially for ILO. Social justice for all makes it imperative to expand the social dialogue from the tripartite model, I suggest, to a four-sided forum of workers, the unemployed, employers, and government. Governments, employers, and workers must be equally concerned about the unemployment crisis and committed to finding sustainable solutions to it in order to bring the majority of the world's population into the ILO's traditional constituency. Majority of the world's unemployed people live in the global south, and especially in the continent that I come from. On average, Africa invests 30% of its annual budgets, or $150 billion, on educating and training of its youth and workforce. Only 30% of them join the workforce, and all the way to 70% stay unemployed. Na mtazamaji, bila kupoteza muda na wakati, tukutane mizani. Naam, soda kabisa mpenzi mtazamaji wa makala ya mizani kwenye Dira TV katika runinga TV. Mpenzi mtazamaji, katika muda tofauti sana wa kuweza kuzungumzia swala ambalo limekuwa likisheheni mijadala tofauti mashinani na katika taifa hili mpaka ngazi za kitaifa katika taifa hili, swala la ukeketaji. Mpenzi mtazamaji, hii leo tutazungumzia swala hilo la ukeketaji. Leo tuko na mgeni wetu kwa jina Ipato Suruma, ambaye basi ni mwenyekiti wa bodi ya kupambana na masuala ya ukeketaji almaarufu anti-FGM board. Hii leo aweze kutuelezea safari yake ya kama mwathiriwa wa ukeketaji pamoja na mbinu ama masuala mbalimbali ambayo bodi yake na serikali kwa ujumla pamoja na Wizara ya Afya zimeweza basi kushughulikia katika kuangamiza na kupambana na jambo hili la ukeketaji katika jamii zetu nchini Kenya. Karibu sana Bi Pato, karibu sana. Tuelezee labda safari yako ya masuala ya ukeketaji mpaka ukawa mwenyekiti wa bodi ya anti-FGM. Kwa majina naitwa Ipato Suruma, mwenyekiti wa bodi inayopambana kumaliza ukeketaji kwa wasichana. Mimi mwenyewe ni mwathiriwa, na ndipo huwa anasema kwamba hicho cheo kimepata mwenyewe. Mtu ambaye haizi ongelelea maneno hajui, bali anaongelelea maneno ambayo yeye mwenyewe amepitia. Mimi nilipitia FGM nikiwa mdogo sana, umri wa kati ya miaka 12-13. Naam. Na hiyo ni miaka ya zamani sana. Kitu cha kushangaza ni kwamba ile uchungu niliupata siku hiyo, mawazoni ni kama ni leo ama ni jana ilitendeka. Nilipopata tohara, janga lingine lililofuata ni mimi kutoka shule na kuolewa nikiwa na miaka 14. Katika jamii ya Wamasai, kile kimewazuia wasichana wengi kutomaliza shule ni hiyo tohara. Msichana anapotahiri, iwe ni njia ya wazazi wake kupenda kuolewa ama yeye kutaka kuolewa, hiyo kuolewa, ndoa ya mapema huja baada ya tohara. Na lazima baada ya mtu kuolewa akiwa mdogo, kitu kingine kinafuata ni mimba za mapema. Dhuluma zote za kina mama
kuja baada ya mtu kupata mtoto akiwa mdogo na kutahiri na kuolewa. Sasa wamebadili lugha na kusema sasa sio wazazi wanataka watoto watahiri, lakini wao watoto ndio wanataka kutahiri wenyewe. Lakini wanawaambia kama kuna wakati mtoto amewahi kuwa kwa boma ya mtu, ana uamuzi wake mwenyewe kwa mambo mengine yote, sawa, tunaweza kubaliana na nyinyi kwamba hata hii anaweza kuwa na uamuzi. Lakini kama kuna ile njia huwa unawazuia wakatae ama wasifanye kile kitu wanataka, hata hii mzazi anafaa kusimama na akatae mtoto kusema nataka kutahiri. Na kama atataka kutahiri, huwa nawasisitizia sana kwamba huyu mtoto aende mpaka form 4. Sababu akifika hapo mawazo itakuwa imebadilika. Ina maana kwamba katika jamii tofauti nchini ni mtoto ambaye anamwambia mzazi kwamba anataka kukeketwa, labda amekuwa na msukumo upi mpaka kama mzazi? Haijakuwa ni jambo halali na hata sio halali, haijakuwa ukweli kabisa. Lakini wazazi wanaitumia hiyo lugha kama njia ya kujikinga, ndio wapate nafasi ya kukeketa wasichana, ili uepuke mkono wa sheria. Yes. Na wewe